devotion. І це знання, це таке знання, якого ми повинні досягнути по-справжньому. Це таке знання, яке подарує нам відданість. A very highly intellectual people, those who really understand what the spirit is, for them this hidden treasure, this knowledge of the Vedic injunctions are presented. І от для високоінтелектуальних людей, які от хочуть зрозуміти цей дух, для них і існує ця частина ведичного знання. Where it is taught not only that you understand who you are, І там говориться, що ви не тільки зрозумієте, хто ви, you should also understand what is your origin. ви також повинні зрозуміти, звідки ви походите. And how you can be happy. І як ви можете стати щасливим. How you can get that bliss. Як ви можете отримати це блаженство. That is explained. That is the best thing which we can attain in our life. І це все пояснюється, і це найкраща річ, яку ви можете досягнути в нашому житті. There was one very great spiritual leader of ancient India known as Adi Shankaracharya. Був дуже видатний, великий духовний лідер древньої Індії, його звали Аді Шанкара Ачар'я. He is the first person to emphasize and spread the Vedic wisdom all over the world. Він був перший, хто наголошував, що ведичне знання повинно розповсюджуватися у всьому світі. One time he was traveling, so finally he came to Banaras, Kashi. Одного разу він подорожував і врешті-решт він приїхав в Каші, в Банарес. Kashi is the land where you will find so many people, self-realized people and very expert people in the knowledge. Каші – це таке місто, де ви знайдете дуже багато людей, які вже пізнали себе і які є дуже досвідчені в цьому знанні. Already that holy land, India is known as Bharat. Now people call it as India, but the original name of the holy land is Bharat. Зараз ця земля відома як Індія, але відначальне ведичне ім'я цієї землі – це Бхарат. Where everyone, each and every person is fully immersed in knowledge. Це означає, що на цій землі кожна людина, вона володіє повним знанням. Among them, those who are experts, they used to live in this particular city. І от особливі, які дуже досвідчені серед них, вони живуть от в цьому місті. So Shankaracharya, he took bath in the holy river Ganga. І Шанкарачар'я, він прийняв омовіння в святій річці Ганзі. And walking back to his place, І він повертався назад в це місце, в якому він on the зупинився. way he saw one very old man. І по дорозі він зустрів дуже старого чоловіка. What he is doing, he is trying to recite some grammarian words. І що цей чоловік робив? Він намагався повторювати якісь слова, використовуючи правила граматики. He saw him and he thought, what he is doing? Він побачив його і він так собі замислився, що ж він робить? This understanding can come only on the state of self-realization, only on the state of God realization. І таке розуміння, воно може прийти до нас тільки тоді, коли ми вже будемо на рівні того, що усвідомлюємо себе чи усвідомлюємо Бога. Even though that person, he is trying to practice that Vedic knowledge, but still Shankaracharya was not so happy. І незважаючи на це, що цей старий чоловік, він намагався практикувати це ведичне знання, Шанкарачар'я не був задоволений з цього. He immediately looked at him and he said to the old man, Він подивився на very нього old. і сказав цьому дуже старому чоловікові. He says, Bhaj Govindam, Govindam bhaj mudhamate. Він сказав оці слова на санскриті. What he says,
Що це означає? Mudamate means the person who is very intelligent, Мудгамате це означає людину, яка дуже розумна. but his intelligence is perverted. Але її розум, він спотворений. People think when you use the word mudha, they think they are foolish person, but it is not for the foolish person. He is not foolish person. He is a very highly intellectual person, but his intelligence is perverted. Зазвичай на санскриті слово мудга, коли хтось каже, то це ніби вважається, що ця людина не дуже розумна. Але це не було так. Ця людина була надзвичайним інтелектуалом, але її розум був, її знання було спотворене. So you are about to die. Already life is uncertain. Any moment anyone can die. And now you are almost in that condition. You can't even move yourself. And you can die any moment. Now is this necessary for you? І він сказав Шанкарачар'я, слухай, взагалі ми всі в будь-який момент можемо померти, ніхто не має гарантії. А ти вже в такому стані і в такому віці, що це взагалі вже дуже близько, і ти займаєшся таким. Samprapte sannihite kale means the time of death can come any moment. Час смерті може прийти в будь-яку секунду. Whatever you are practicing today is not going to help you. The knowledge is, the perfection of the knowledge is to help us to understand what is death, how can I overcome death. This is more important. І це, що ти практикуєш сьогодні, воно не допоможе тобі. Тому що досконалі знання заключаються в тому, що ми повинні навчитися, як перемогти смерть. Those who don't have any knowledge in this world, they are also surviving. Ці, які взагалі нічого не знають в цьому світі, вони теж так чи інакше живуть. So to survive is not a big thing. How to die? If the day when death comes, how we can be happily embracing death? That knowledge is more important. І жити, і виживати – це не є щось таке дуже складне. А от знання, яке вчить нас, як помирати, як вести себе в цей день, коли ми обіймемо смерть і при тому всьому будемо щасливими, оце знання є найважливіше. So what he says, bhaja govindam. What you do? You devote yourself, you surrender yourself, you dedicate yourself to Govinda. І що ж він сказав? Він сказав, що тобі потрібно зробити? Ти віддай себе, ти присвяти себе Говінді. Govind is the name of that Supreme Lord. By taking whose shelter, our gross body, subtle body and our self, everything is satisfied, pacified. Слово Говінда – це одне з імен Всевишнього Бога, яке означає, що коли ми приймемо в нього притулок, то ми отримаємо наше тонке і грубе тіло, все буде задоволене. As long as we are in this body, we can't neglect this body. The requirements of the body is also important. До тих пір, поки ми в цьому тілі, ми не можемо нехтувати потребами тіла, і ми не можемо, тому що це важливо. As long as our mind is there, До тих пір, so the requirements of the mind is also need to be considered. поки ум є з нами, також потрібно ставитись до цього уважно. But when the priority is given to them, everything will become limited. Але коли пріоритет ми віддаємо тільки уму і тілу, то врешті-решт ми обмежимо себе. So it is advised to have the knowledge about the self. Тому нам радять здобути знання про себе. Not just to liberate, to have the knowledge about the self, that what is this, from where it came, and to devote itself to that supreme source, and that pacifies the spirit, that pacifies the gross body, that pacifies the subtle body, everything. Не просто знання, як отримати звільнення, а ми повинні пізнати, хто ми, звідки ми з'явились, джерело наше. І лише тоді ми по-справжньому заспокоїмось і будемо вмиротвореними. So if we can acquire and apply that knowledge related to the spirit,
in relation with the Supreme, then it is considered successful. І якщо ми можемо дізнатися і застосувати це знання в своєму житті, знання щодо Всевишнього, тоді ми можемо сказати, що ми досягли успіху. That knowledge is called as devotion. І це знання, воно називається словом відданість. In English, in Sanskrit, it is called as bhakti. На санскриті це називається бхакті. What is bhakti? Що таке бхакті? Sarvopadi vinirmuktam tat paratrena nirmalam rishikena rishikesa sevanam bhakti ruchyate. Means, forget about all the designations which you have accumulated along with yourself. Це означає, що ми повинні забути всі означення, які ми, всі, як би сказати так, ярлики, які ми натягнули на себе. Means forget about all those knowledge and actions, everything related to, all those deeds and the knowledge, everything related to the body and the mind. Тобто це означає, що ми повинні забути все знання, все, що стосується тіла і ума. And you try to become pure. І ми повинні намагатися бути чистим. Means Це означає, the desire for dharmartha kama moksha, everything you should forget. що бажання оцих 4 речей, які ми говорили, дхарми, артхи, ками, мокші, ми повинні забути. Means don't limit yourself Ми не повинні to these обмежувати 4 себе things. цими 4 речами. And whatever you have engaged in the service of that Supreme Lord. І все, що ви маєте, займіться в служінні цьому Всевишньому Богу. Through body, mind. Через займіть тіло і ум в служінні. You yourself engage your body, you yourself engage your mind in the loving service of that Supreme Тобто Lord. ви, душа, ви займіть своє тіло і займіть свій ум в служінні Всевишньому Богу. Through mind and intelligence and ego, we have to serve the Supreme Lord for attaining Him, not for the worldly pleasures. Умом, розумом і его ми повинні служити Всевишньому Богу, щоб врешті-решт досягнути Його, а не досягнути просто тут якихось тимчасових втіх. And engage all our other senses also. І також ми повинні зайняти в цьому усі наші чуття. Means utilize this body not for your own pleasure. Engage this body in the service of the Supreme Lord, in acquiring the knowledge related to the Supreme Lord. Тобто ми повинні зайняти оце все наше тіло і все, що в нас є у служінні Всевишньому Богу, і для того, щоб здобувати знання про нього. Engage all your senses in the service of the Supreme Lord, who is the master of all these senses. Тобто ми повинні зайняти усі свої чуття служінню цьому Всевишньому, який є господарем всіх чуттів. That is bhakti. Оце називається бхакті. That is devotion. Оце називається відданість. Practice that. От практикуйте це. And the Lord Himself says, Yasmin prapte sarvamidam praptam bhavati. In the Vedic knowledge, this is very clearly emphasized. If you attain me, you understand that you have attained everything. І ведичне знання, воно дуже чітко наголошує. Бог каже, що якщо ви досягнете мене, якщо ви отримаєте мене, то ви отримаєте усе. If you pour water into the root of the tree, якщо ви поливаєте рослину в її корінь, the stem, the bark, the stem and the branches and the leaves and flowers, fruits, everything is nourished. то тоді автоматично і стовбур, і листя, і кора, і фрукти, вони всі будуть отримувати поживу, воду. We don't give water to the fruit separately or flower separately or anything. Нам не треба поливати окремо фрукти, окремо квіти чи будь-яку іншу частину дерева. We just put water in the root Ми просто поливаємо в корінь, and immediately that whole tree is і nourished. відразу все дерево воно отримує поживу. And the Lord, who is the supreme proprietor, creator, enjoyer of entire manifestation, І Бог, який є
Всевишнім, тим, який творить, який підтримує, який насолоджується. He is the one who is the Lord of everything, visible and invisible. Він єдиний, який є паном всього видимого і невидимого. So if we can devote ourselves І якщо ми зможемо віддати себе in attaining knowledge about Him, in attaining devotion for Him, віддати себе на те, щоб отримати знання про нього, отримати відданість до нього, that becomes enough, perfect. то цього буде достатньо. That is the ultimate Це thing. буде досконалість і це буде кінцева мета. As a result of that knowledge, we will naturally acquire knowledge about everything in the world. І отримавши таке знання, ми автоматично і природньо будемо знати все, що відбувається в світі. Means life becomes easy. І це означає, що життя стане для нас легким. Life becomes smooth. Життя стане дуже гладким. If I don't know this, of course I don't know this, I won't be able to operate it. But it's not about having knowledge and the operation or utility of the things. It is about all these things are ultimately how much they are helping me to be happy while I am surviving in this world. Тобто всі ці речі, вони існують для того, щоб допомогти мені жити і існувати і виживати в цьому світі і бути щасливим. This devotional practice helps the person to be happy in any condition the person is. Але практика відданості, вона допомагає людині бути щасливою за будь-яких обставин. And this practice and this knowledge is also very simple because of our limited sterile brains. If the knowledge is more complicated and difficult, then we won't be able to learn and apply anything in our life. І це знання, воно фактично дуже просте, тому що природа наша така, якщо якесь знання і застосування цього знання просте. Природа наша така, якщо ми... And the modern society, when we talk of modern society, they don't have patience, they don't have time, they don't have interest in such condition. If they have to learn and try to apply things in our day-to-day life, it is practically very, very difficult. В нашому світі відбувається так, що якщо ми хочемо знати все і хочемо застосувати це в своєму житті, то це дуже-дуже важко. For them, means for all of us, we need the most simple and easy process. І тому для всіх нас ми потребуємо, тобто якщо процес складний, то нам важко його застосувати. І ми потребуємо процесу простого. And also most effective. Простого і ефективного. That is this devotional service. Оце і є оце віддане служіння. What is this devotional service? Що ж таке це віддане служіння? Engage yourself in the service of the Lord. What does it mean? Що це означає зайняти себе в служінні Богу? It means to practice to love God. Це означає, що потрібно практикувати любов до Бога. Not that you become servant of the Lord. Just love Him. Це не те, що ви повинні стати слугою чи рабом Бога. Ні, просто потрібно полюбити Його. You will get everything. І тоді ви отримаєте все. Anyhow you love people in this world. Так чи інакше, кожен з нас, він любить людей в You цьому love світі. things in this world. Ви любите речі цього світу. If not no one, at least you love yourself. Якщо ви не любите нікого чи нічого, то принаймні ви любите самі себе. So there is love in your nature. І це означає, що любов – це наша природа. You don't need to borrow it from someone or do something. It's in your nature. Її не потрібно звідкись брати. Вона вже є нашою природою, в нашій природі. So the Vedic teachings, the Vedic knowledge says, don't be self-oriented. Open your heart and try to love the God. І тому ведичне вчення, воно каже, що не будь орієнтований на себе, не будь егоїстом, відкрий своє серце і намагайся полюбити Бога. And there is no rule to love. І любов, вона не має правил. Only heart is needed. Потрібно лише серце. There is no time needed. You can love Him any time.
Також немає якогось визначеного часу. Ви можете любити будь-коли, завжди. Very easy, no complication. Тобто дуже просто, нема And складностей. ultimately you will get the ultimate thing, І врешті-решт ви отримаєте безмежну річ, which is much superior than liberation. яка набагато вища і більша, ніж просто Forget звільнення. about dharma, artha, kama. Забудьте про дхарму, арту, каму. You will be free. Ви будете вільним. You will become independent. Ви станете незалежним. Now we are independent. Almost. Чи We are зараз, not ми, independent. чи зараз є ми незалежними? Ні, ви не є We незалежними. think we are independent, but We- actually no one is independent. Ми думаємо, що ми незалежні, але насправді ніхто не є незалежним. If you are independent, you can do whatever you want to do. Якщо ви незалежні, то ви можете робити все, що ви захочете. But no, Але ні, we can't cross the road the way we want to. You have to walk till there and cross through zebra crossing, that one only. ми не можемо перейти дорогу, де нам заманеться. Ми повинні перейти до зебри і перейти лише Even the там. road is empty, but you can't drive any way you want. You have to go on. You have to follow those lights, you know, the signals which are there. Навіть якщо дорога пуста, то ми все рівно повинні їхати по своїй полосі, і ми повинні зупинятись перед You світлофором. can't cross your borders of your country. You can't do anything. Також ви не можете просто так собі перетнути кордон своєї So many країни, rules, країни, чи робити, restrictions, що so вам many хочеться. things are there. Тобто є в нашому світі дуже багато правил і обмежень. Then where we are independent? То де ж незалежність? We have the right to survive, but we can't claim that we are independent. Ми We are маємо, dependent. ми маємо право виживати, але ми не можемо стверджувати, що ми незалежні. Ми такі залежні. But when you develop that love for the God, Але коли ви розвинете оцю любов до Бога, you become independent. тоді ви станете незалежні. Because love doesn't bind the person. Love makes the person independent. Тому що любов, вона не обмежує людину, вона робить людину незалежною. So on that platform of spiritual independence, І на рівні духовної незалежності each and every move of yours is giving you so much of pleasure. кожен ваш крок тоді, кожен ваш рух буде давати вам дуже багато радості. Is giving you full of bliss. Він буде давати вам повноту блаженства. Making each and every moment of your life very special, beautiful. І кожен момент і секунда вашого життя, вона стане дуже особливою і чарівною. That is what we have to practice. Оце те, що ми повинні практикувати. Practice to love Практикувати любов. with no limitation. Любов, яка не має меж. You don't need intelligence, even a small child can practice. Для цього не потрібно якогось особливого розуму, навіть маленька дитина може практикувати. Even a person who don't know anything to read can practice. Навіть людина, яка не вміє читати, вона теж може це Even a практикувати. person who is very intelligent, he can practice. І також людина, яка надзвичайно розумна, вона теж може практикувати. Any person from any religion can practice. Будь-яка людина, яка належить до будь-якої релігії, вона теж може це Any практикувати. country, any creed, any following, whatever the person is, everyone can follow this. Будь-яка людина з будь-якої країни, з любої там народності, кожен може це They практикувати. can follow from anywhere in the world, Тобто будь-хто в цьому світі може це робити. but they will receive the best result. І тоді вони отримують найкращий That is the результат. speciality of this knowledge. Отака особливість цього знання. That is the beauty of this knowledge. Така чарівність цього знання. Where there is limitation for the age, where there is limitation for the country, Там, де є where якісь, there is limitation for the language, там, де є якісь обмеження вікові, чи обмеження мовні, чи обмеження щодо країни, we get nothing even after making so many efforts. ми не отримаємо врешті-решт нічого, навіть коли будемо докладати багато зусиль. To understand the subject and to apply it in our life, it takes so long time that we will die. Щоб зрозуміти суть і застосувати це в нашому житті, нам потрібно стільки часу, що ми помремо.
in less time, less energy and more benefit. Але потрібно знайти таку річ, для якої потрібно менше часу, віддавати менше енергії, але отримати більше користь. That is what we have to try. Оце те, що ми повинні намагатися And зробити. that is realizing our true nature and to engage it in the lotus feet of the Supreme Lord. І зрозуміти нашу природу і задіяти її до Всевишнього Господа. Which is called as Bhagavad Prem, which is called as Shuddha Bhakti, І це на санскриті це називається Бхагават Прем або Шудга Бхакти. which teaches us what is Shuddha Bhakti. Що таке Шудга Бхакти? It is about, it is a path which leads us to attain that perfection, that pure love. Це шлях, який веде нас до досягнення цієї досконалості, чистої любові. Where you will understand what is the foundation of that love, Там ви зрозумієте, на чому базується ця любов. where you will understand what is the practice of that love, Також ви там зрозумієте, як практикувати цю любов. and where you will understand the fulfillment of that love. І також ви зрозумієте мету цієї любові. Everything very easily. І все це зрозуміється дуже легко, дуже просто. So that is what we have to do, and that practice starts with glorifying the names of the Lord. І це те, що ми маємо робити, і ця практика, вона починається з того, що ми прославляємо ім'я Бога. By glorifying the Lord through the holy name, Прославлення Бога через Його святе ім'я. and to glorify the Lord, because Lord is our Supreme Father. When we say Supreme Lord, means He is our Father. He is the one who created everything. І прославляти Бога не складно, тому що Бог – це Верховний Бог. Він той, хто створив усе. He is our eternal Father. І Він наш вічний батько. So we glorify Him, we only glorify our Father. І коли ми прославляємо Його, то ми прославляємо лише нашого батька. And that glorification develops love with Him, and that glorification helps us to realize our true nature and our relation with Him, and that glorification bestows us that pure love for Him, making our life meaningful, successful. І коли ми його прославляємо, то це прославлення, воно допомагає зрозуміти, хто такі ми, воно допомагає нам встановити зв'язок з ним, і врешті-решт наше життя від цього стане успішним. That's it. От і все. Це і все. So ultimately the best knowledge to apply in our life is to chant the holy name of the Lord. Тобто найкраще знання, яке ми можемо застосувати в нашому житті, це повторяти, прославляти ім'я Бога. Which is very easy and practical in our day-to-day life. І це робити дуже просто і дуже практично в нашому щоденному житті. If I tell you meditate and awaken your kundalini, that so many things, these are not practical. Якщо я скажу вам медитувати, пробуджувати кундаліні і так далі, це все складні речі і це не практично. Because many people smoke, many people drink, they eat meat. Наприклад, багато людей, вони курять, чи вони п'ють алкоголь, чи вони їдять м'ясо. These things doesn't support those practices. І ці речі, вони не підтримуються такою практикою, як, наприклад, So if підняття you want кундаліні. to start such kind of І practice, якщо ви хочете почати таку практику підняття кундаліні, from the beginning itself, you have to have control on yourself in all these things. то з самого початку ви повинні контролювати всі ці речі і керувати дуже сильно собою. If I have to quit smoking today, not possible, because I'm so addicted to it. Якщо, наприклад, тільки сьогодні я кинув курити, то цю практику неможливо виконувати, тому що я дуже залежний від. And also, своїх звичок. at least in one day, you have to practice 6 to 8 hours. І припустимо, щоб практикувати таку кундаліні-йогу, то щодня ви повинні практикувати її від 6 до 8 годин. Not only Kundalini, all the other practices, they demand so much of time and attention. І не тільки кундаліні,
і інші практики, вони вимагають, потребують дуже багато часу і уваги. Where you have to engage your body, your mind and yourself, all three. От всі три, і тіло, і ум, і свою душу ви повинні повністю занурити і зайняти цією практикою. And every day you have to practice 6 hours. І щодня ви повинні практикувати від 6 годин. Or to attain some worldly comforts, then you have to struggle very hard. Або, наприклад, навіть для досягнення якогось мирського комфорту ми повинні працювати дуже важко. All other practices, they demand your full energy, full attention, and then only you can see a very little benefit. Всі ці практики, вони потребують від нас віддачі повної енергії, повної уваги, а в результаті користь дуже невелика. And modern generation, this new age generation and this society, they don't have time for all this. І сучасне покоління, нове покоління в нашому суспільстві, воно не має часу на це. So the best is to chant the holy name. Тому найкращий метод – це повторювати святе ім'я. Glorify the Lord. He is your Father. Прославляти Бога, тому що Він ваш батько. When the child tried to call the Lord from the core of his heart, father could not remain anymore, mother could not remain anymore. She will immediately rush. Якщо дитина почне кликати свого тата чи маму від щирого серця, то батьки не всидять на місці, вони відразу зірвуться з місця і побіжать. And when the father comes and takes the child in his arms, or mother comes, then what else the child needs? He has everything what the father possesses. І коли приходить тато чи мама, і вони на цей клич, і вони обіймають свою дитину, то що ще потрібно дитині? Дитина має те все, що має її батько. So you will be happy physically, you will be happy mentally, you will be happy spiritually. Отже, ви будете щасливі фізично, ваш ум буде задоволений ментально, і також ви будете задоволені духовно. So the best way is to chant the holy name of the Lord, Тому найкращий шлях – це повторювати святе ім'я Бога. which glorifies the Lord, that, O Lord, please pull me out from these attachments with the body and the mind and help me engage myself in your loving service. I want to love you. I know you love me, but I want to love you and I want to serve you. That's it. Ми можемо звертатися таким чином: «О Боже, будь ласка, допоможи мені вийти за межі цього, що мене стримує. Я знаю, що ти любиш мене, але я хочу також полюбити тебе». Thank you very much. Дуже дякую вам за увагу. Маємо ще час, можливо, є якісь запитання. Ще в нас до 8:30 тут час, так? Ми ще маємо півгодини. Я трошки